வணக்கம். Welcome to YouTube channel. I am Krishna Kumar, Department of Mathematics. So as per topic wise you are watching this video. The last class we have discussed and the problem solved uniform convergence of series using Vista's M test. Now let us see the very important topic, very easiest one. Functions of several variables. So last class வரையும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் அனாலிசிஸில் யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ட் ஆஃப் சீரியஸ் விசாஸ் எம் டெஸ்ட் அந்த தேரத்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம யூனிஃபார்ம் கன்வர்ஜென்ட்டாக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் CSIR ப்ராப்ளம்ஸோடு சேர்த்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். நான் அது லெசன் 21 இதில் வந்து பார்க்க போகிறது இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். இது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செவரல் வேரியபிள்ஸ். ஸோ செவரல் வேரியபிள் மீன்ஸ் வெரி வெல் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும். இப்போ சிங்கிள் வேரியபிள் அப்படின்னா f(x), 2 வேரியபிள் தட் இஸ் f(x, y). Suppose in 3 variable f(x, y, z). கரெக்டுங்களா? That is called functions of several variables. Suppose we know that இதனால 3 நம்மளுக்கு n tuples or power Euclidean spaceல or n, it is nothing but r into r into r n times. That is, I take the element x1 from this one, x2 வந்து இந்த ஆர்லேருந்து x3 அது மாதிரி similarly respectively up to xn வந்து லாஸ்ட் ஆர்லேருந்து எடுக்கிறேன், such that xi belongs to in r. So we know that r power rn, that is a set of all n tuples. அப்போ இதில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா n tuples-ஆக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் n வந்து 2ன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டேக் n equal 2. n equal 2 எடுத்தால் இட் இஸ் நத்திங் பட் 2 dimension r². எஸ்ன்றது ஒரு செட்டு, தட் இஸ் எஸ்ன்றது ஒரு சப்செட் ஆஃப் r². இஸ் கால்ட் அ ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் 2 வேரியபிள்ஸ், தட் இஸ் xy மட்டும் இருக்கும். ஸோ அதில் பேர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா x, y, தட் இஸ் 0, 0, 0, 1, 0, 2, -1, -1. So the pair and the update, because 2 dimension, 3 dimension means r cube, that is 0, 0, 0 origin, then 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Is it right? Then 4, 5, that is tuples of real numbers. நம்ம படிச்சது already you have studied, just I recall. So where S is a subset of is Rn, then is called a real valued function of n variables. Suppose n equal to 2 எடுத்துட்டேன்னா I am getting real valued function of 2 variables. Suppose r equal to 1 எடுத்தேன்னா it's a real line in 1 variable in x. So we are clear first the basic definition. அது நம்ம எல்லாம் தெரியாத. நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது. ஸோ வாட் இஸ் த லிமிட் பாயிண்ட்? எ பாயிண்ட் a, b. ஒரு பாயிண்ட் a, b வந்து இஸ் கால்ட் லிமிட் பாயிண்ட் சொல்லுவோம் ஆஃப் த செட் எஸ். வேறு இந்த செட்டு வந்து சப்செட்டாக இருக்குது எதுன்னா r². இஃப் எவ்வரி நெய்பர்ஹுட் ஆஃப், அதாவது இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, எ பாயிண்ட் a, b, every neighborhood contains an infinite number of points of S. This is very clear definition. நம்மளாவே தெரியும். லிமிட் பாயிண்ட், adherent பாயிண்ட், கிளஸ்டர் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் பிஃபோர் கிளாஸஸ்லேயே. முன்னாடி கிளாஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ த லிமிட் பாயிண்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு கண்டென்சேஷன் பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். கண்டென்சேஷன் பாயிண்ட் ஆல்சோ திஸ் another name is condensation point. So this is very clear. பேசிக் கிளாஸ்லேயே நம்ம இந்த லிமிட் பாயிண்ட்லாம் என்னென்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ இது a, bயில் பார்க்குறோம். தட்ஸ் ஆல். 2 dimension.
இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் நம்மளுக்கு. த லிமிட் பாயிண்ட் தெரியும், நல்லா வெல் நோன். த லிமிட் பாயிண்ட் இட் செல்ஃப் மே ஆர் மே நாட் பி அ பாயிண்ட் ஆஃப் த செட். செட்லேயே இருக்கலாம், செட்டில் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்கலாம். பட் அந்த நெய்பர்ஹுட்டில் அந்த செட்டுக்குள்ளே வந்துடும். அது நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. யூ நோ வெரி வெல் திஸ் ஒன். நெக்ஸ்ட்டு லிமிட் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டூ வேரியபிள்ஸ். லிமிட் ஆஃப் எ ஃபங்க்ஷன் இதான். இப்போ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டூ வேரியபிள்ஸுக்கு லிமிட் எப்படி இருக்கும்? ரைட், function of two variables limit. Let S is a subset of R square and F is defined S to R and A comma B be a limit point of S. Limit point of S. So f of x comma y, limit x comma y goes to, so x replace A, y replaced by B, we get the some value L. That is a limit point of R. So this is a limit of a function of two variables. Okay, now the problem, that is this question asked in CSIR June 2001. Very easy problem, using only the basic concept வச்சுட்டே இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும். You can solve very easy from the basic concept. First I read the question. Consider the map f r square to r square defined by f of x comma y, which is equal to 3x minus 2y plus x square, 4x plus 5y plus y square. Then the four options are given. என்னென்ன four option கொடுத்துருக்காங்கன்னா, f is discontinuous at 0, 0. Second option is f is continuous at 0, 0 and all directional derivatives exist at 0, 0. Third option, f is differentiable at 0, 0, but the derivative 0, 0 is not invertible. The last fourth option, f is differentiable at 0, 0 and the derivative f 0, 0 is invertible. So let us see the solution. நம்ம ஒரு ஆப்ஷனாக பார்க்கலாம், இது கரெக்டாக இல்லையான்னு. Okay, so first we have to identify, yes, this is a function of several variables in xy, alright, and more we have to discuss continuous and that is continuous derivative. Already you have seen in single variable, now two variables, that is several variables. Okay, இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணது பார்க்கலாம். Now the solution, I take given, இது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. I take write down this here. So f of x y, for our convenient I take this one, pi 1, pi 2. So in the pi 1 under the function of x comma y, this expression in xy. Similarly I take this pi 2, 4x plus 5y plus y square. So இது pi 1, pi 2 எடுத்துக்கலாம். Otherwise u comma v அப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், u v. So for our convenient, whatever it is, dou pi 1 by dou x. So I am going to differentiate partially with respect to x. So 3, so well known step, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். Next partially differentiate with respect to y. I am getting this one. Same way I am going to follow here. Partially differentiate pi 2 with respect to x, then with respect to y. We know the steps. It's nothing but Jacobian. I am going to find out the Jacobian. That's all. Very easiest one. We know that pi 1, pi 2 are well known, the polynomial function of two variables. Well known, the polynomial is always differentiable, we know very well, and then continuous. Am I right? So clearly pi 1 and pi 2 are continuous and differentiable. This polynomial function. So it's a Jacobian J. Then differentiate f comma xy, we know very well this. That is a dou pi 1 by dou x, dou pi 1 by dou y divided by, this is dou pi 2 by dou x, dou pi 2 by dou y. Already we have just now we found this one, partial differentiate x, y and here also xy. So I substitute this one. Am I right? These two, next these two. ஜஸ்ட் நான் இதை எடுத்துகிறேன். இந்த இதில் ஜெகோபியன் இதில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான், இதை இந்த டிட்டர்மெண்ட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம். தென் in which point
இப்போது நம்ம கொஷின் ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் இருங்க. என்ன பாயிண்ட் நம்மளுக்கு 0,0. ஸோ ஆர் கிளியர்? கரெக்டுங்களா? 0,0ன்ற பாயிண்டில் பார்க்கணும். ஸோ ஐ டேக் எக்ஸ் by 0, replace y by 0. So 3 plus 0, so 3 minus 2, 4. Next 5 plus 0, so I am getting 5. We know very well the 15 plus 8, which is equal to 23, which is not equal to 0. This is very important because it's an invertible. It is an invertible case. Am I right? Suppose equal 0, not possible. So we are very clear. நம்மளால் தெரிஞ்சது தான். நாட் ஈக்குவல் 0ன்னு வந்தால் தான் நம்மளுக்கு இன்வெர்ட்டபிள்னு வரும். டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ். ஒய் ஐ டேக் டைரக்ஷனல்? பிகாஸ் ஆப்ஷன் இஸ் தேர். தட் இஸ் எந்த செகண்ட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ். ஸோ வி நோ அபவுட் த டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ். வெரி சிம்பிள். டைரக்ஷனல் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் f of x, y at the point be in the direction of vector u vector is given by, we know the definition very well, du at the point a, b, limit h tends to 0, f of ha, hb minus f of a, b divided by h. Already we know this one. This is the directional derivative of the definition. So very clearly, okay. Just I recall this one. Already we know about the directional derivative. Now using this one. So please note down this. So using this one, so du 0,0. We are going to find out at point 0,0 limit h tends to 0. We know that f of ha, hb according to the definition of directional derivative minus f of 0,0 divided by h. Just I refer this same. Instead of a, b, using the point 0,0, so a 0,0. So you are clear? Next, f of ha, hb, that is, this is nothing but f of x, y format. Am I right? That is a given thing. Are you clear? Yes. We know very well what is the x, y. So replace here ha. Am I right? hb. So instead of x, I am using that one instead of y. Yes, is it right? Correct? So instead of x, I am using ha, then so எங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு x இருக்கோ நம்ம அங்கே வந்து ha யூஸ் பண்ண போகிறோம், y வந்து hb யூஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த எக்ஸ்பிரஷனில் ஸோ 3ha 2hb ப்ளஸ் h ஸ்கொயர் a ஸ்கொயர், 4ha ப்ளஸ் 5hb ப்ளஸ் h ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர். ஸோ வெரி கிளியர். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த எக்ஸ்பிரஷனில். எக்ஸுக்கு பதிலாக ha, yக்கு பதிலாக hb. So instead of x, ha, a, then hb. Is it right? Clear? Then 0,0. That is 0. We know very well. That is okay. So take limit h tends to 0. That is 0. First using limit apply h tends to 0, we are getting the 0 indeterminate form. So using a L'Hospital rule, we know very well, differentiate numerator and denominator with respect to h. So this become 3a. So h differentiate h this one, 2b. Next year h square differentiate 2h a square, similarly here 4a only. ஏன்னா h டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு அதே as it is. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5bன்னு வரும். நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா h ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 2h நல்லா தெரியும். தென் b ஸ்கொயர் as it is divided by h டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1. So no need to write actually, no problem, by 1. h டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1. Now applying the limit h tends to 0. ஸோ எங்கெல்லாம் h இருக்கோ அங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணி 0 நம்ம அப்ளை பண்ணால் we are getting finally 3a minus 2b. This term becomes 0, 4a plus 5b, this term becomes 0. So well known, it's a differentiable at 0,0. Derivative exists. So the option f is continuous at 0,0 is correct, and all directional derivative. This is a directional derivative at 0,0. Then f is differentiable at 0,0. Yes, clearly. And the derivative
that is D. F 0 comma 0 is invertible. This point is very because of this one. Is it right? So go to the options. The first option is wrong. F is discontinuous at 0 comma 0 because F is continuous. So first option wrong. Second option is F is continuous at 0 comma 0 and all directional derivative exists at 0 comma 0. So B option is correct. What about the C, third one? F is differentiable at 0 comma 0 but derivative is not invertible. Actually not invertible கொடுத்துருக்காங்க but invertible. So third option வந்து wrong நம்மளுக்கு. What about the fourth option பார்த்தீங்கன்னா F is differentiable at 0 comma 0. Yes, correct. And the derivative of 0 comma 0 and is invertible அதுவும் கரெக்ட் தான் நம்மளுக்கு. ஸோ இந்த 4 ஆப்ஷனில் வந்து B ஆப்ஷன் செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட் நம்மளுக்கு. ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கரெக்ட். ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கான்செப்ட் தான். ஜெகோபியன் வச்சுட்டு தென் அது ஈக்குவல் டு நாட் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு இன்வெர்டபிள்னு சொல்லிட்டு ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுற ப்ராப்ளம் தான். ஸோ சிமிலர்லி யூ ஆர் கோயிங் டு சால்வ் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளத்தை இப்போ செகண்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சேம் இதே சிஎஸ்ஆர் கொஸ்டினில் ஈஸியாக நம்ம பார்ட் சியில் மார்க் எடுக்கலாம். This is the problem. This is also asked this question. Same pattern question asked in CSIR. Okay. Let F r square to r square so be given. Defined by like this: f of x comma y, x plus y comma xy. Then f is not differentiable at the point. Then the derivative of f is invertible except on the set x comma y in r square such that x equal to y. Third option, the inner image of each point in r square under f has at most 2 elements. Fourth option, f is such. Okay, now let us solve this problem. ரொம்ப ஈஸி தான் இது சொல்யூஷன். ஸோ கிவன் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியும். தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் which is equal to x plus y. Then same steps நம்ம அதே தான் ஃபாலோ பண்ணிக்க போகிறோம். I take pi 1 comma pi 2. So pi 1 is x plus y. Immediately differentiate partially with respect to x. So 1 கிடைக்க போது next differentiate partially with respect to y. இங்கே 1 தான். Sorry, clear. Next pi 2 என்ன எடுத்துக்கிறோம். We are going to take pi 2 xy. So now differentiate partially with respect to x. We are getting y. The next partial with respect to y. That is x. We know the steps very clearly. Now the Jacobian. That is so substitute. Already we know very well. So substitute here 1, then here y. Sorry, 1 1 1 1 y x. So now solve this determinant x minus y. Here x minus y not equal 0. In this case only, which is invertible. So am I right? In this case, suppose x minus y equal to 0. Suppose x minus y equal to 0. This means x equal to y. Is it right? So in this case, that is x comma y in r square such that x equal to y. So in this case, not invertible because determinant value we are getting equal to 0. So both case we have to discuss. Equal to 0 இருந்தால் என்ன, not equal to 0 இருந்தால். Not equal to 0 இருந்தால் நம்மளுக்கு invertible exist ஆகும். Invertible exist. Suppose x minus y equal to 0 எடுத்துட்டா this set
except this set x equal to y. இதை தவிர்த்து மற்றெல்லாம் இன்வெர்ட்டபிள் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஓகே, மோர் ஓவர் நம்மளுக்கு வந்து பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷனு π1 and π2, so continuous and differentiable at 0, 0. Okay, next, now go to the options. F is not differentiable at the point 0, 0. No, it's actually differentiable நம்மளுக்கு. So which is wrong option. The second option is the derivative of f is derivative of f is invertible. Yes, correct. இப்போ தான் just now நம்ம find out பண்ணோம் இதை. The derivative of f is invertible. Yes, correct. Except on the set, that is very important. Except x equal to y. இப்போ தான் just now we have seen x equal to y இந்த செட்டு தவிர ரிமைனிங் நாட் ஈக்குவல் 0 அதெல்லாம் நம்மளுக்கு இன்வெர்ட்டபிள் தான். ஸோ எக்ஸப்ட் ஆன் த செட்டை the derivative of is invertible. So option B is correct. What about the third option? The inverse image of each point, that is important, under f at most 2 elements. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். At most 2 elements. ஸோ நம்ம ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ட் இப்போது u ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு எடுத்துக்கலாம். இது வந்து வின்னு எடுத்துக்கலாம். வி டேக் v ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வந்து நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷனை வந்து எக்ஸ்லேயும் எழுதலாம், ஒய்லேயும் எழுதலாம், எக்ஸ்லேயும் எழுதலாம். Suppose x equal to v by y. So substitute here, we are getting quadratic in y. Suppose v by y equal to x, so which is quadratic in x. So it's a quadratic in x. Now we take this one. No need of this. Take this one. இப்போ இதை வந்து இதை எடுத்துக்கலாம் நம்ம. x square minus cx plus c equal to 0. It's a quadratic. So quadratic means we know at most 2 roots. Is it right? At most 2 roots. You know very well, at most 2 roots. So the inverse image of each point in R square under f has at most 2 elements. Is it right? So that is the option. So the inverse image of each point in R square under f has at most 2 elements. Yes, correct. Option C is correct, because you can write x square minus ux plus v equal to 0. So well known. So quadratic. So at most 2 root 2 elements. That is inverse image of x. Just now you have seen clearly. எல்லாம் தெரியுது இல்லை? இப்போ தான் பார்த்தோம் நம்ம அந்த ஸ்டெப்ஸை ரொம்ப வெரி கிளியராக இருக்குது. தென் ஃபோர்த் வந்து எஃப் இஸ் சப்ஜெக்டிவ். ஸோ சப்ஜெக்டிவ். ஸோ இந்த சப்ஜெக்டிவ்ன்றது நாட் பாசிபிள், பிகாஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரீ இமேஜ் வரணும். கரெக்டுங்களா? ப்ரீ இமேஜ், அதாவது ஆன் டூன்னு சொல்கிறாங்களே, அந்த ஆன் டூ செக் பண்ண சொல்கிறாங்க. சப்போஸ் நான் வந்து 0,1 இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன். எதுலன்னா R2ல். சப்போஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் 0,1. x is 0, y வந்து 1. இது வந்து நாட் பாசிபிள். கரெக்டுங்களா? ஏன்னா எக்ஸுக்கு 0ன்னு கொடுக்குறப்போ ஒய்க்கு எப்படி நம்மளுக்கு 1 அப்படின்ற ஒரு இது வராது. am right? Are you clear? So in this point has no pre-image. Has no pre-image. So that's is not a subjective, but option is என்ன கொடுத்துருக்காங்க, subjective கொடுத்துருக்காங்க. So which is wrong. So correct option BC only. So thank you very much. Thank you for watching full video, and thanks for support viewers and subscribers. நன்றி.